Good morning, all of you. We are starting our today's workshop. Okay. Good morning to one and all. Respected Principal Sir, Dr. D.B. Ufade Sir, our HOD, Khedkar Sir, all staff members of IT department, and all my dear students. On behalf of MVC RSM Polytechnic and Department of IT Department, I, Miss Reena More, welcomes you all for today's workshop of Python organized by our IT department. Okay. As we all know that Python is a general purpose coding language, which means it can be used to other types of software development besides the web development. That also includes the backend development, software development, data science, and writing some script. So today, most of the jobs are given on the knowledge of programming languages. So to get the good opportunity in the career, Python is very beneficial. To enlighten more on this topic, today we have an expert, Professor Naina Kakad ma'am. So, briefly telling about the Naina Kakad ma'am. She is working at NDMVP College of Engineering as an assistant professor. She has completed his MCA from Kekewa College of Engineering. She has total years of experience in teaching. Her main domain area is programming languages. She has also developed various kinds of website for our MVP schools and colleges. Okay. And I'm sure that you all will enjoy this session and will get very much insight of this topic of Python. So, on behalf of RSM Polytechnic and IT department, I again welcome Professor Kakad ma'am. I request our department HOD Khedkar sir to speak few words. Thank you, More ma'am. Am I audible? Yes, sir. On behalf of MVP's RSM Polytechnic, firstly, I would like to welcome Professor Kakad ma'am. I know she is one of the best Python programming languages over here because she is training our students from last 2 decades, and she is training the students not just to give the knowledge, but the students are actually getting hands-on that particular thing. So even though this particular part, that is Python, is not the part of the information technology syllabus, but still it is our real intent try for the students that they should not miss any kind of concept. Talking about the term Python, it is one of the most important languages, as More ma'am said. It is the basic foundation for your machine learning, artificial intelligence, also AI. Currently, Python is having most of the share, almost 60% of the share of the programming is done in Python. Not only that, just thinking about the industry, but even students, you can start your programming part, or you can develop your own projects and sell it onto certain websites like Freelancer, Fiverr, or Intershala, etc., where the Python programming language coders are required. So I welcome Kakad ma'am once again. I wish all the students all the best, and just request Kakad ma'am to train this particular student also, so that they can have a benefit on the future. Thank you very much. More ma'am. Okay, students. So I'm sure that you will enjoy this session and take much more knowledge. So I request Kakad ma'am to please start the session. Thank you, ma'am. Thank you so much for the nice introduction, More madam. And thank you, HOD sir of IT department, for giving me this opportunity to share my knowledge with your students. So here we're starting our Python session.
Just let me know my PPTs are visible or not. Yes, ma'am, it is visible. Okay, ma'am. Thank you. So today we will, or in this workshop, we will discuss about Python introduction, how to install Python in our systems, Python fundamentals, functions, or how to create functions in Python, how to handle files and how to read or write files in Python, and the OOPS concepts in Python. So from these topics, today we will going to learn about the introduction of Python, Python installation, and fundamentals of Python. So let us begin with the first question obviously comes in mind that what is Python? So one word we can use for the Python as a Python is very easy language. Okay, so compared to the C language or the Java language, it is very easy. So later on, you will come to know why this language is easy, okay, and why it is general purpose. So Python is the fastest growing language in terms of developers, libraries, and applications that you can use. It could be machine learning, artificial intelligence, web development, or anything that you want to develop, you can develop with the help of the Python. So Python is a general purpose programming language which is high level, easy to learn, and dynamically initialized language. So after a few slides, you will getting to know that why it is dynamically initialized language, why it is simple and interpreted language. Next, it was created by Guido van Rossum in 1989. He wanted to develop a programming language which is easy and much productive. In Python, there is an indentation concept, so which helps to read it easily and by anyone. Means anyone who does not have the any programming language knowledge, he can directly read our code and he can able to write our Python code very easily. Why is Python popular? So these are the basic four things are there. Because of these things, Python is very popular language. First one is easy. So it is very easy and simple to understand, and anyone can write the code of Python. Okay. Second thing and the most important thing is it is free. So that is, it is an open source programming language. Means anyone can download its applications or the Python code from the website, which is free, and he or she can make the changes in it, and he can share with his friends or his colleagues. So it is a free language. It is one of the most important benefit of the Python. Next one is applications. It can be used for desktop applications, web applications, or we can say mobile application development. So we can develop any type of application with the help of the Python programming language. And the next thing is library and support. So Python has a great community who constantly make the libraries and help those in needs. Means we want a certain function, and directly we can search it on the Google, and we can download that code very easily, and we can use that particular code in our Python program or Python code. So due to these four things, the Python is a very popular language. Next is features of Python. So first feature is simplicity. So it makes programming simple. We can reach our solution in very simple steps and within a short time. Next one is open source. I already told you about the open source. Means anyone can download it, can make the necessary changes,
or required changes and can share with his her friend or the colleagues. So, and next one is portability, means we can write our code and we can share it with anybody. Okay, and we can run that code on any machine. Next one is embeddable and extensible. So Python supports other language code to insert into the Python programming language. So suppose particular function is, we can't get the solution for the particular function. So with the help of the other programming language, for example, C or Java, uh, we have the solution in that particular language. So we can use that code in our Python program also. So it is a embeddable and extensible language. Next is, it is a interpreted language. So in C programming language or in Java programming language, we are first typing our code, we are saving our file, and then we are compiling it. But in Python, there is no need to compile our code. Okay, directly we can execute our code. So interpreter is there for the Python for execution, the Python code. So it will execute Python code line by line and it will gives us a solution. Next is, the Python has huge libraries are there. We can directly download that libraries from the internet and we can use that libraries, or we can get the help from the libraries in our Python code. And the next one is the object orientation. So we can model real world problems into our code and has means object oriented features supports the security. Okay, so the main advantage of the Python is it is a procedure oriented language as well as the object oriented language, means it supports the features that the object oriented language have. All of you getting my point? If you didn't understand, you can directly unmute yourself and you can discuss with me, okay? Or you can type it in the chat box. Till now, anyone has any query? More madam, you want to say No, something? ma'am. No, ma'am. No, ma'am. I'm audible. Okay. Yes, yes, you are audible. Students, please feel free to ask me any questions, okay? You can directly unmute yourself and ask your question at any time. Yes, ma'am. Next is, where is Python used in industry? So I have taken some of the examples, okay, that uses the Python in their applications. So first example is Google. Google uses the Python. Yes, anyone wanted to say something? Okay, so Google uses the Python code or uses the Python language for the search engines or to gives the better search results. Next one is Dropbox. The server and client applications are coded using the Python in the Dropbox application. Next, now all of you are using the Netflix app. Okay, so this Netflix app, it is also based on the Python programming language. Next is National Security Agency, United States of America. So in case of cyber security purpose or the analysis purpose, the Python is used for the encryption and the decryption purpose. Next is NASA. So it is in NASA for the scientific calculations, the Python programming language is used. So there is a huge scope of to this particular programming language. All are using nowadays, all are using this Python programming language. So these are the some examples that uses the Python programming language in their work. Next is, why should you learn Python? So the basic thing is it is a general purpose language and it has a wide range of applications.
So here I have given some examples: web development, mathematical computations, and graphical user interface. And here I have given some examples that applications I have used the Python programming language. For the web development, Django tool. So Python is used for the Django. Next, for the mathematical computations, NumPy, SumPy. The Python is used for graphical user interface or for the gaming applications. Pygame and Panda 3D is used. Next, I have already told you the Python is very easy language or it is very simple language. So here I have taken three examples of three different language. So first, the green box code is of Python code. Second, the sky blue color box code is a Java code. And third box, it is a C language code. So here I have taken example of addition of two numbers. Okay, so here I have written the addition of two numbers code in Python in the green box. Then sky blue box is for the Java programming language. You can easily distinguish these three boxes or these three code. Okay, so here for the C language we have to initialize first the variables. Then here I have means we have to declare the data type of the variable. Then here I have initialized the values, and then I have performed the addition operation, and then I have printed it. In Java programming language, here first we have to create the class, and then we have to use the public static void main method. And then here I have created the integer variables, and then I have performed the addition, and then I have printed it. Okay, but in the Python it is a just 3-line code. So here directly I have initialized a equal to 5. So already I told you that it is a dynamically typed programming language. So here directly I have initialized a equal to 5. So there is no need to declare the data type. Directly a equal to 5. So 5 is an integer. So directly the data type of a is integer. Okay. B is 15. So 15 is an integer value, whole integer. So the data type of B variable is also integer. And then I have performed the addition task in the print statement. Okay. So for the addition purpose, the Python requires only 3 lines of code. So all of you getting this point, why this Python is simple than other programming language? Please type in chat box. Please type in chat box. So I will getting to know you are getting my points or not. Or if you have any difficulty, please type it in the chat box. So are we getting this difference between Python, Java and the C? Okay. If you wanted to means तुम्हाला जर इंग्लिश नाही म्हणजे जर थोडासा प्रॉब्लेम होतो तर मला तसं सांगा तुम्ही, मी मराठीत पण तुम्हाला कन्सेप्ट कव्हर करेल. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Okay. Students, please, if you having any doubt, you can ask. Okay. I think up to this point, all of you are clear. Okay. Next point is Python installation. Students, are you sitting with your laptop? Please let me know. Type in chat box. If you wanted to install it right now, then tell me immediately, or directly I will show you the installation steps, okay, on my system, and you can note down it on your notebook. Okay. Okay. For Python installation, we have to visit the www.python.org website. Okay, so you can go to this website python.org. Next is installing Python. So first basic thing is, if your operating system is Unix based, or you are using a Linux, that is you are using a Linux operating system or a Mac operating system,
So there is no need to install the Python. It is already pre-installed. Okay. And if you wanted to install it on the Windows operating system, then you have to go to the python.org/downloads website, or you can go in the python.org website and go in the download tab. So after downloading this Python version, you have two options. One is the command prompt or the shell, and one is the editor. So I will show you. There is one ideally environment is there, that is integrated development environment, which will help us to create new files, to edit that files, and to run that files. Okay, so after installing and after executing one program, you will getting to know what is the Python shell and what is the IDLE, that is integrated development environment. So just 1 minute, I will show you how to download that Python software. Okay. Dear all, if you wanted to write the steps, you can download, you can write these steps. Okay. So first you have to go to the Python. You can directly type Python download or Python www.python.org website. So this is the website. Okay. Py, uh, Python.org, and in that section you have to go to the downloads. Directly I'm opening that website, and here the latest version of Python is 3.9.0. Okay. If your system is of higher configuration, or you have to check your systems, it is a 64-bit or 32-bit. If your system is 64-bit and you are downloading 32-bit Python software, so it is workable for 64-bit. But if your Windows is 32-bit, then you have to download the 32-bit setup. Okay, all of you getting this point? If your operating Yes, system is ma'am. 64-bit, okay, okay. So you can download either 32-bit in setup or the 64-bit setup. But if it is 32-bit, you have to download the 32-bit setup. Here I am downloading this version 3.7.9. You can download any latest version. Okay. So I am downloading the 3.7.9 version. Scroll down this page, and at the end of this page, these are the versions. Okay. So here I am directly downloading the executable installer. You can either download the embeddable zip file or the executable installer. So here it is downloading. So here I have already downloaded this setup. Sorry. Is my screen is visible, that running prompt? Ma'am, the website is showing. Yes. Yes. The downloading website is showing. Okay. Okay. Just a minute.
Okay, now it is visible. Okay, so directly open that downloadable file. Okay, so it will show this prompt, then run that code. Okay, directly just press the run button. It will directly set up the Python installation, and then after that go to the command prompt and type Python. Just a minute. Just type Python. Okay, so here it shows two files. That is, one is Python 3.9 and second is ideally. That is integrated development environment. So first I'm showing it with the command prompt, that is Python 3.9. Here I'm. Is this font is visible to you, all of you? Yes, ma'am. Okay. So here Yes, I ma'am. opened the command or the shell of the Python, and just I'm performing the addition program. So here a equal to 5, b equal to suppose 6, and then just I'm printing the addition of a plus b. Addition equal to double quote comma, and then here I'm performing a plus b. Okay. So here addition is equal to 11. So this command, this shell execution is easy, but if our program is having its length is bigger, okay, means almost there is a 20-30 line of code is there, or some 2-3 loops are there, if else or the while or the full for loop. So in that cases, uh, so we can use the ideally environment which is easy, means on one in one file we can write our code and directly we can run that code. So this is the way of how to run the how to run the Python code in the command prompt. Okay, and the second option is ideal environment. Ma'am, I Yes. have Yes. the app which you have made. You have built in Mhm. which language? Hello. Please Repeat your repeat your question. question. The application you have built, na ma'am. You have coded in which language? Actually, your voice is breaking. Network issue is there, ma'am. That's why it's happening. Okay. You just clear your question. Please ask Application again. which Ishan, please ask your question. Okay, till we can go to the ideally option. So here we can also use the command prompt operation, that is uh, equal to 6 like this, or you can create new files. Okay, so this is the file option, and go to the new file option. So and write, this is a complete one file of your code. You can write your code, for example, a equal to 8, b equal to 6, and then print.
It shows different colors Ma'am, for the keywords. Yes. I have written my question in the chat Yes, box. yes, ma'am. The applications which you have built in is coded in which language? Which app? Which app? Ishan, which app? Here, here I'm using this app which is available on the internet. Okay. It was developed by the Python.org organization. Python organization. Hmm? About which application you are asking? Ishan, are you asking about the Python? Ideally. Ideally, it is ready. It is available on the Python organization website. Okay. So here we are using the ideally environment. So whatever the keywords we are using, okay. So all these be printed in the colored format directly. Okay. Print and then in double quote uh, addition. So here the this is a code of addition of two numbers. So save that code, save your file at your desired location. Okay. So here I'm saving my all the data in the Python folder itself. So here I'm not changing the directory and give your file name. So likewise, in you are saving our C programming file, so .c extension must be there, or .java in the Java programming language. .java extension must be there. So in Python, .py extension must be there. Okay, addition .py. Okay, so .py extension must be there, and save this file. Okay, so here the names comes here addition.py. Okay, and then here is a run option is there. You can directly press the F5 key, or you can go to this option. So here it will opens two prompt. One is our coding window and one is the output window. Okay, so here it has given the answer as addition equal to 14. Okay, so all of you getting this point, how to run with the command prompt and how to run it with the ideally environment. So one basic thing is in command prompt or in the shell, we can uh, other people are also saying shell for the command prompt option. Okay, so in that option we are not going to save our code. Okay, but in this ideally environment we are able to save our code. Okay, and it is very easy to run our program. So these are the steps to how to install our Python setup and how to run it. You can also develop your Python applications with the help of the Eclipse software or Jupyter software. You can, it depends upon you. You can use that softwares also. But this is a very simple way to run your Python code. Okay. So all of you getting up to this point, how to run a simple program. Okay. So basically these are the features of the IDLE. Okay, so it is a multi-window text editor with syntax highlighting. All the syntaxes or the keywords are shown in the different colors. Okay, smart indenter is there. You will getting to know after some few programs what is indentation and how to use that indentation. Okay, so you will getting to know later word. Python shell with syntax highlighting.
and integrated debugger is there with stepping, precisement, breakpoints, and call stack visibility. Next point is comments. So there are two types of comments is there, single line comment and multi-line comments. So the hash, can anyone tell me for what purpose you are using comments? Why the comments are used? For remembering the line of code which we have written, Yes, for please repeat. which code is waiting for this time. Ishan, please repeat. You are not clearly audible. Ma'am, there is a network issue. That's why my audio Okay. is not properly coming. Uh-huh. So the basically the comments are nothing but the extra information about the code. So suppose here I am writing a code for the addition or the some arithmetic operations. Okay. So just I am writing one comment that this is the addition code or the but this particular line is for the addition, this particular line is for the subtraction, this particular line is for the division purpose. So for and that code not be executed by the interpreter. So that's why we are using the comment section. So these comments are completely omitted by the interpreter, that are not executed by the interpreter. So when that lines are not executed, when the hash comes, okay, up to from that hash till the end of the line, okay, so that completely lines will be skipped by the interpreter. Okay, all of you getting this point? So if I want to write, this is a single line comment. So here I am writing hash, or let us see an example. So this is my addition code and I wanted to write a comment for this line, because if in case I am absent at particular time, so my colleagues will going to know about that code. That is the code for the addition, and that is the code for particular students grading purpose or student percentage purpose. Okay, so here I am giving just extra hint, okay, about the code. So here I'm writing hash. From this point, my comment will start. Just a minute, uh, I'm increasing my font. Okay. Okay, for increasing the font, go to the options tab and configure ideally. Here the font face and the font sizes are available. You can choose anyone. Okay, and then press the apply button. Next, the hash is there. So from this point up to the end of this whole line, there is a comment, means this part will be not executed by the interpreter. So here I'm writing this is a addition code, or you can simply write addition code, okay, in simple words. This is the addition code and run your file, okay. See here, when you are pressing run button, at that time it will shows you a this command prompt message, source must be saved, okay to save. So it will, after pressing okay, it will save our code. Okay, so the output is same, addition 14. Okay, so here it will not consider this comment part, okay, in the execution. So this is all about the comment. And if you wanted to write the multi-line comments, or if you wanted to write assignment statement, okay, so you can use the multi-line comment. For example, here at the starting, I wanted to brief about my code. So write down here, this is, and then on second line, I wanted to write code. On third line, I wanted to code, this is code for addition. Okay, so that many
if your code comment exists in 3 lines or 4 lines, so that many times you have to write the hash symbol. Okay, so all of you getting this single line comment and multi-line comment. Okay, when a hash symbol is encountered anywhere, everything after it will be omitted till the line ends. Okay, so keep in mind that this is for only a single line, this hash. So if you wanted to write your comment or write your extra information about the code in multi lines, okay, so you have to use that much lines hash that many times. Okay. Next is docstring comments. So basically it is similar to the simple comments we have seen previously, but basically the docstring, it is nothing but the some information about the class, some information about the function, and whenever the class will begin or whenever the function will begin, at the starting point we have to write the docstring. It is not necessary. If you wanted to give some extra information about the class, about the method, about the for loop, okay? So after starting of that particular class, method or for loop, at first line we have to write the docstring comment. So to write that docstring comment, we have to use 3 times single quote or 3 times double quote. So here I have taken this example and here I have used 3 times double quote. Okay. So here is the content of the docstring comments. You can write it here, the extra information about that function. Okay. And then at the end of, you can complete that comment. Okay. So this is the docstring, starting with the 3 times double quote or the single quote and ending with again same double quote or the single quote 3 times. So here in the here I have taken one example that here I have created one function. So the basic difference in comment and the docstring is the docstrings are executed by the interpreter. Okay, and the normal comment that preceded with the hash that are completely omitted by the interpreter. So if you wanted to know the documentation about the particular method or the class, you can directly access it with the that class name or that function name dot underscore underscore. This is a 2 time underscore, huh? Then write down the doc and then 2 times underscore underscore. Okay, so this is the function. All of you, this function I'm going to cover in tomorrow. Okay, tomorrow's session. So you will getting to know how to create the function in Python, and how to execute that function or how to access that particular function. But just wanted to show the difference between the comment and the docstring is here I have created one function. Okay, def is a keyword used to create the function. So def is a keyword and my function is my function name. And at the starting point, we have to declare the docstring comments. Okay. So here I have used 3 times single quote. So demonstrate triple double quotes docstring and does nothing really. Okay. And complete the 3 times single quote. And if you wanted to access that docstring comment, then you can directly use in print statement. Print my function dot underscore underscore doc dash underscore underscore. Okay. So just I'm showing it practically. Here I'm creating a new file. Function one. See here properly
it is a function part. So some indentation must be there, some space must be there. So directly the editor will go on the next line after pressing enter and will हा जो काही स्पेस थोडासा दिसतोय ओके डायरेक्टली तो एडिटर देणार आहे. Here I am using prints double quote and complete with same three times double quote. Okay, return none. And this, if you wanted to access this function documentation, so you can use it in the print statement and directly write down the function name. That is, our function name is function1 dot underscore underscore two times underscore. Okay, next doc and then underscore underscore. So it will access the documentation comment. Here I am saving my file. Okay. Doc string. The Python file have the .py extension. Okay. The doc string is my program name and .py is the extension. Save it and run it. Sorry. So see here, it has accessed documentation string. This is a function. So it is one of the type of the comment, but the interpreter will interpret that comment part or that doc string comment part. So we can able to access the extra information about the function, class, or the loops in our output console. But we cannot access that particular information, okay, in case of comments. So all of you getting this difference between comment and docstring comments? Type in your chat box. Other students, Yes, ma'am. type it in chat box. All of you getting this difference? Normal comments and docstring. अरे टाईप करा काहीतरी म्हणजे मला पण कळेल तुम्हाला समजलंय नाही समजलंय. Yes. Okay. So see, be interactive. तुम्हाला काही कुठलाही काही प्रॉब्लेम असला काही नाही समजलं, I will repeat that point. Okay. Next point is variables. So in the Python definition part, I have explained you the dynamically typed concept. So here there is no need to declare the variable data types. So for example, here I have taken the counter variable equal to 100. So directly the data type of the counter variable is integer because it contains the integer value. Next, miles, and I have saved the miles variable with the 1000.0 value. So it is a floating value. So obvious the data type of the miles is float. Okay. Next, name equal to John, and I have written this John in the double quotes, that is a string. So name is having data type string, and then z equal to none, that is it is a null value or it is a null value. So it is a dynamically typed language. Okay.
So you can initialize the variables with any value. So that values data type, the value is having some integer value, floating value. So that variable reflects that data type. Okay. So the declaration happens automatically when you assigns a value to a variable. So here I have assigned 1 to x. Okay. So obviously की x चा data type कुठला असणार आहे? Integer. Okay. So variables can change type simply by assigning them a new value of a different type. So see, at the starting of the point, I have used the x variable with one value. So obvious data type of the x is integer, and later on I have used the same variable. Okay, that is x, but I have initialized it with the in double quotes string value. So obvious when the double quotes will come, the data type is string. So the afterwards the data type of the x will become string. Okay. Next, Python allows you to assign a single value to several variables simultaneously. Means, for example, if you wanted 4 or 5 variables having same value, so directly write down here like this: a equal to b equal to c equal to 1. So all these variables, all these 3 variables contains one value. Okay. You can also assign multiple objects to multiple variables. So for example, here I wanted to assign different values to these 3 different variables. So directly I have written a comma b comma c equal to 1. So obviously 1 will be stored at the a variable, 2 will be stored at the b variable, and John will be stored at the c variable. Means A's data type is integer, B's data type is integer, and C's data type is string, because I have stored the John value in it. Okay. Next point is basic syntax. So the basic thing is indentation is used in Python to delimit blocks. The number of spaces is different, but all statements within the same block must be indented the same amount. Means आपण particular, for example, if loop स्टार्ट करतोय किंवा मग फॉर लूप स्टार्ट करतोय, सो त्या इफ लूप मधले सगळे स्टेटमेंट एक पर्टिक्युलर स्पेस नंतर आपण लिहिले पाहिजे. ओके, दॅट इज द इंडेंटेशन. सो सियर इथे इफ लूप स्टार्ट झालाय. ओके, सो इथे मी एक पर्टिक्युलर स्पेस दिलाय, त्याच्यानंतर त्या इफ मधले सगळे जो काही कोड असणार आहे तो त्या इंडेंटेशनने मी टाईप करणार आहे. ओके, सो फॉर आणि एल्स पार्ट मध्ये मी काय केलंय, एक एल्स पार्ट मध्ये पण 2 स्टेटमेंट आहे. सो एकाला इतकी स्पेस दिलेला आहे मी, इतकं इंडेंटेशन दिलेलं आहे, आणि एकाला कमी दिलंय थोडस. ओके, सो ऍट दॅट टाइम इट विल गिव्ह यू अ एरर. ओके, सगळे इथपर्यंत स्टेटमेंट तुमचे एक्झिक्यूट होतील, बट व्हेन दिस लाईन विल अपियर at that time it will give you error because it is a improper indentation. Okay, so all of you getting this point, you have to follow the indentation in Python. Next, the header line for compound statements such as if, while, def. Def is used for the function, and the class should be terminated with a colon. Okay, so colon must be there. If you are writing if else loop, for loop, while loop, or the function definition or the class, you have to write the colon, and the semicolon is optional at the end of statement. So in C or Java, when the statements end, we are giving a semicolon. Okay, but there is no need to write the semicolon in the Python at the end of the statement because it is optional. Next is if you wanted to print something on the console. Okay, so there is a print method is there. So print in bracket, you can write the thing or the statement you wanted to written on the console in the double quote. Okay, next, to accept the data from the keyboard or the reading from the keyboard, taking input from the console output screen. Okay, so there is an input method. For example, if you wanted to access values of A and B or the name of the student, then here
Here I am writing name. Name is a variable equal to input. This input function accepts the input from the console. Okay. Enter your name. So it will ask the user, enter your name, and then user will after on the output screen, user will enter the name of that particular user or any that related to that particular program. So he or she will able to enter it from the output console. Okay, and next Python files have the extension .py. Okay, next is how to display the output. Already we have used the print statement or the print function. Okay, so there is some here is the syntax of the print function. First is the objects, the values you wanted to print on the console, that is the objects. Multiple values you can display. Okay, then there is a separator. Sep is there equal to, here I have given only the single quotes and space is there. Okay, so it will print the object with space. It is also optional, either you wanted to give or you cannot give the here separator, it is optional. Then end, always it ends with the slash n, that is it will, there is no need to use the slash n while printing on the new line. The by default it contains slash n in the end parameter. Okay, it is optional. Then where you wanted to display your output, on the output console, and the flush value is always false. Okay, means the buffering data, it will erase that data and will print that the recent output. Okay, so here I have taken 3 examples of printing. Here print 1 2 3 4, here I have used the comma, so it will all print this object with the space, because here the separator default value is space. Okay, and if you wanted to print this with the star, so here is the next statement, 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma set equal to star, so all will be printed with the star. Okay, first object printed, then star, second object printed, then star, third object printed, then star, like this. Okay, and if you wanted to end your line with particular special symbol or particular string, then you can use the end parameter. Okay, so 1 2 3 4, then I use the separator, means all the objects are separated by hash and that end with the hash. So this is our output, 1 hash 2 hash 3 hash. This hash is the separator and is the end of the line. Okay, then you can also format your output using the format method. Here is the string which you wanted to format. Write down the string name dot format. Okay, so here I wanted to print the 5 and 10 in this way, means the value of x is 5 and y is 10. So for this type of output, here I have used this statement, print in single, either you can use single quote or double quote. Okay, so this will be printed on the console, this the data covered in the single quote or the double quote. The value of x is in curly brackets, the value will be printed. Okay, and y is, and the again curly bracket, so dot format method. So the format method, in format method the first parameter will be reflected for the first curly bracket and the second parameter will be reflected for the second curly bracket. Okay, so format x comma y, so x is 5, y is 10, so x, that is 5, will be printed here and 10 will be printed here. Okay, so your output is, the value of x is 5 and y is 10. Okay, so all of you getting this, how to accept the input and how to print the data on the output screen. Okay, so here I am showing one example how to accept the input and how to print it on the console.
So here in same addition program, directly I am accepting these values, okay, from the user. In first program directly I have initialized A with 8, B with 6. But if I'm running this same program again and again, it will give a same output. Okay, that is 14. But if you wanted to change these values, then we have to ask the user that enter value of A, enter value of B. So at each time we will getting the different answers according to the user input. Okay. So here I'm asking the user to enter the value of A. So for entering purpose, input function is there. Okay, write down the input. And then ask user. So that user will going to know that. ओके सो मला इथे काय करायचंय व्हॅल्यू एंटर करायची आहे की काय करायचंय अजून ओके सो युजरला कळण्यासाठी मी काय करते इथे एक मेसेज देणार आहे युजरला एंटर फर्स्ट नंबर ओके सेम वे you can accept the second value okay b equal to again b पण value accept करायची आहे so use the input function input in bracket enter second number okay like this and means it will accept this value from console and will be printed here okay so here I'm executing this program. Can anyone tell me what is the output of this program? If I'm entering 5 and 8 values for A I'm entering 5 and for B I'm entering 8. Can anyone tell me what is the output of this program? Ma'am, 13. किती 13. 13 ओके 13 अजून कोणी सांगू शकेल शिवम बांबरे साक्षी धनश्री अंजली प्लीज सांगा जरा आउटपुट काय येईल याचं जर इनपुट असेल 8 आणि 5 किंवा 5 आणि 8 व्हाईस वर्सा Ma'am, 13. 13 ईशान 13, ma'am. ईशान what will be the 13 ma'am. output 13 ma'am. so let's I'm running my this code and let's see what will happen okay so it has asked enter first number here I am entering number first value that is 5 and then 8 okay you are telling me that it will gives you 13 answer so but it has given 58 answer why my code is wrong or your what is happened why it is 58 tell me Ma'am, I think addition function is not defined. yes Addition function is not defined. no there is no need to define the function we are simply performing the addition no need to define this अजून कोणाला काय माहिती आन्सर काय असेल दोन जर व्हॅल्यू आहे त्याचं इथं काय होतंय कॉन्कॅटिनेशन होतंय की ऍडिशन होतंय Concatenation. suppose I am again executing my program just a minute here again I am executing my program and enter first number suppose here I am giving 12 okay and second number is suppose 34 output is 1 2 3 4 that is first number is concatenated with 34 okay का झालं असं कळलं तुम्हाला
कॉन्कॅटिनेशन कधी होतं? सेमी कोलन. कॉन्कॅटिनेशन कधी होतं? जर तुमचं इनपुट स्ट्रिंग फॉर्मॅट मध्ये असेल आणि जर तुम्ही ऑपरेटर प्लस यूज करताय. ओके, कळतंय? म्हणून आपल्याला आता इथे डेटा टाईप चेंज करावा लागणार आहे. हा ए जी व्हॅल्यू आहे ती मी 12 दिली आहे, बट त्याने कन्सिडर केली आहे 12 ॲज अ स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट. ओके, सो ऑलवेज जेव्हा आपण इनपुट देतोय कीबोर्ड वरनं, कन्सोल वरनं, आउटपुट स्क्रीन वरनं, सो वी हॅव टू चेंज द डेटा टाईप ऑफ द व्हेरिएबल. म्हणजे आपल्याला ज्या फॉर्मॅटमध्ये डेटा हवा आहे, स्ट्रिंग मध्ये हवा आहे, तर बाय डिफॉल्ट जेव्हा आपण स्क्रीन आउटपुट कन्सोल वरनं डेटा ऍक्सेप्ट करतो तेव्हा तो स्ट्रिंग मध्ये असतो, बट प्रोग्राम मध्ये आपल्याला तो कन्वर्ट करावा लागणार आहे. ठीक आहे, आता मला इथे 12 आणि 34 ची ऍक्च्युअल ऍडिशन हवी आहे, म्हणजे जे काही 46 येईल ती. ओके, किंवा 5 आणि 8 असेल तर मला 13 हवी आहे. सो मला इथे डेटा टाईप चेंज करावा लागणार आहे ह्या ए आणि बी चा. ओके, सो फॉर टाईप कन्व्हर्जन आता मला हा डाटा इंटिजर मध्ये हवा आहे, सो मी इनपुट फंक्शनच्या आधी इंट लिहिणार आहे, राउंडेड ब्रॅकेट आणि एंडिंगला पण मग ते क्लोज झालं पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे हा जो इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर हा जो डाटा येईल तो इंट फंक्शन काय करणार आहे, तो कन्वर्ट करणार आहे इंटिजर मध्ये. कळलंय? जेव्हा आपण कन्सोल वरनं डेटा घेणार आहे तेव्हा तो ऑब्वियस आहे की तो बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग मध्ये असणार आहे. And we have to convert that data type into the integer because we have to perform the addition of integers. Okay, तुम्हाला फ्लोट हवा असेल तर इथे फ्लोट लिहा मग. ठीक आहे, फ्लोट जर डेटा टाईप हवा असेल तर इंट ऐवजी काय लिहिणार तुम्ही? फ्लोट. मला दोन्ही व्हॅल्यूज इंटिजर मध्ये हव्या आहेत म्हणून मग मी काय करणार आहे, ते इंट मध्ये कन्वर्ट करणार आहे. आणि जर तुम्ही नेम वगैरे ऍक्सेप्ट करता युजर कडनं तर हे करण्याची गरज आहे की नाहीये कन्वर्जन? हा, नाही मॅम. ओके, कळलंय तुम्हाला डिफरन्स मग काय ते? डायरेक्टली Yes, आपण ma'am. स्ट्रिंग मध्ये डेटा तो येणार आहे. जर तुम्हाला स्ट्रिंग मध्येच हवा असेल तर काहीही गरज नाही कन्वर्जनची. बाय डिफॉल्ट त्याचं डेटा टाईप काय असणार आहे? स्ट्रिंग असणार आहे. तुम्ही सिंगल कॅरेक्टर जरी एंटर केले तरी त्याचा टाईप हा इथे स्ट्रिंगच असणार आहे. ओके, इथे सी सारखं कॅरेक्टर आणि स्ट्रिंग असं वेगवेगळं नाहीये. आपण सिंगल लेटरला काय म्हणतो? सी मध्ये कॅरेक्टर म्हणतो. ओके, कॅरेक्टर हा डेटा टाईप एक वेगळा, तसा पायथॉन मध्ये नाहीये. सिंगल जरी लेटर असेल तरी ती स्ट्रिंग आहे, 2-3 कॅरेक्टर्स असले तरी ते काय स्ट्रिंग आहे. ओके, 1 असेल किंवा 2 असेल तरी ते स्ट्रिंगच आहे पायथॉन मध्ये. And then I'm executing my code here. Okay, so enter first number. आता मी 12 देते, नंतर 34 देते. आन्सर काय आलं? 46 आलं. बरोबर आलं आता ऍडिशनचं आन्सर. सो कळलंय तुम्हाला मी काय केलं इथे? डेटा टाईपचं कन्व्हर्जन केलं स्ट्रिंग टू इंटिजर. जर तुम्हाला फ्लोट नंबर्स हवे असले तर इथे फक्त इंट ऐवजी काय लिहिणार आहे तुम्ही? मग फ्लोट लिहिणार आहे. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? येस, ओके. Yes, ma'am. Next part is data types. So in Python, these are the data types available: numbers, strings, list, dictionary, tuple, and set. We will see one by one. We have already performed the lots of operation on the numbers. For example, आपण जे काय additionचा प्रोग्राम घेतला, a equal to 5, b equal to 10. Okay, so these are the numbers. So numbers are the immutable objects in Python that cannot change their values. Okay. फॉर एक्झाम्पल मी a इक्वल टू जर 5 म्हटलंय तर मला a इक्वल टू परत सेकंड व्हॅल्यू इनिशियलाइज करायची, त्या फाईलला चेंज नाही करू शकत आहे. ओके, डायरेक्टली मी नेक्स्ट लाईनला लिहिणार आहे a इक्वल टू 10. ओके, मग नंबर्स मध्ये येणार आहे, फ्लोट येणार आहे. मेन हे बेसिक दोन आहे, इंट आणि फ्लोट. ओके, लॉंग मीन्स हाय रेंज व्हॅल्यूज अँड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Complex numbers means the value which have some real part and the imaginary part. For example, 2.0 plus 2.3j. Okay. So basic ह्या integer आणि floaters आपण use करतो. Next data type is string.
So Python string are immutable objects that cannot change their values. So एकदा जर आपण स्ट्रिंग इनिशियलाइज केली तर ती आपण चेंज करू शकत नाहीये. ठीक आहे. आणि इथे बघा मी एक इमेज दाखवली आहे, पायथॉन वर्ड आहे त्याच्यामध्ये. सपोज जर माझी स्ट्रिंग जर पायथॉन आहे, ओके, मी एक XYZ त्या स्ट्रिंगला नाव दिलंय आणि त्याची व्हॅल्यू काय आहे, पायथॉन आहे. सो त्याचं अलोकेशन कसं होणार आहे मेमरीमध्ये ते एकदा बघा. पायथॉनला एक वेगळी पायथॉन मधल्या पी ला एक वेगळी मेमरी अलोकेट होणार आहे किंवा एक वेगळ्या इंडेक्सने आपण त्याला रेफर करणार आहे. वाय ला वेगळी इंडेक्स आहे, टी ला. ओके, सो स्टार्टिंग इंडेक्स किती असणार आहे, 0 पासून. Okay, so there are 6 characters, but starting index is 0 and ending index is 5. Okay, and here तुम्ही रिव्हर्स वेने पण रेफर करू शकता. ठीक आहे. सो जर तुम्हाला लास्टचा कॅरेक्टर हवं असेल काउंटिंग न करता, डायरेक्टली तुम्हाला लास्ट एक लेटर प्रिंट करायचं त्या स्ट्रिंग मधलं किंवा लास्टच्या काही व्हॅल्यूज प्रिंट करायच्या आहे, डायरेक्टली तुम्ही ते रेफर करा. -1, -2, -3. ओके, सो तुम्ही फॉरवर्ड वेने गेला तर तुम्हाला 0 पासून स्टार्ट करावं लागणार आहे आणि रिव्हर्स वेने गेला तर -1. ओके, सो इफ युअर स्ट्रिंग कंटेन्स 6 कॅरेक्टर्स, so the starting forwarding index is 0 to 5 and the backward index is or the reverse index is -1 to -6. तुम्ही both way ने कुठलेही वे यूज करू शकता. ओके, next, to declare a string you can use either single quote, double quote or 3 times double quote or the single quote. So see, इथे मी एक्झाम्पल दाखवलेली तुम्हाला. name1 equal to sample string. आता इथे मी डबल कोट यूज केलेला आहे. ठीक आहे. name2 equal to another sample string. याला इथे मी काय यूज केलाय, सिंगल कोट. आणि name3 ला मी 3 टाइम्स डबल कोट यूज केलेला आहे. अ मल्टीलाईन स्ट्रिंग एक्झाम्पल. तर तुम्ही यातला कुठलाही यूज करू शकता, सिंगल कोट, डबल कोट और 3 टाइम्स डबल कोट. ठीक आहे. And if you wanted to access particular character from the string, so इथे तुम्ही फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही ॲरे शिकलेला असाल सी मध्ये तर तुम्ही त्या ॲरे थ्रू, त्या इंडेक्सिंग थ्रू पण तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. सो जसं की इथे आता माझी स्ट्रिंग आहे str इक्वल टू स्ट्रिंग्स आर इम्युटेबल. ओके, अँड str ऑफ 0 म्हणजे कुठली व्हॅल्यू येणार आहे, फर्स्ट कॅरेक्टर. ओके, सो एस. पण मी इथे काय करते, इनिशियलाइज करते कॅपिटल एस ने. सो इट इज इम्पॉर्टंट टू चेंज द स्ट्रिंग व्हॅल्यू. ओके, सो पर्टिक्युलर कुठली एखादी व्हॅल्यू जर ऑलरेडी स्ट्रिंग इनिशियलाइज केलेली आहे आणि मला त्यातलं पर्टिक्युलर एखादं कॅरेक्टर माझं राहिलंय, ठीक आहे, तर ते मी चेंज करू शकत नाहीये किंवा अप्पर केसचं लोअर केस करायचंय, लोअर केसचं अप्पर केस करायचंय. सो स्ट्रिंग्स आर इम्युटेबल. वी कांट चेंज द व्हॅल्यूज. ओके, वन्स इनिशियलाइज्ड. सो एक एक्झाम्पल घेणार मी, त्यात तुम्हाला कळेलच की स्ट्रिंग इनिशियलायझेशन मध्ये काय एरर येतो किंवा का करू नाही शकत आहे, रिपीट. ओके, नेक्स्ट, स्ट्रिंग फॉर्मॅटिंग. ऑलरेडी आपण स्ट्रिंग फॉर्मॅटिंग मध्ये हा प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये झालेला आहे की फॉर्मॅटिंग कसं यूज करायचं ते, फॉर्मॅट मेथड. नेक्स्ट, वी कॅन यूज दिस नंबर ऑफ ऑपरेटर्स प्लस. आता इथे स्ट्रिंगचं प्लस केल्यानंतर आले लक्षात तुमच्या काय येणार आहे ते. ओके, जसं 5 आणि 8 होतं, 5 8चं काय झालं, स्ट्रिंग जर डेटा टाइप असेल तर 58 झालं. ओके, सपोज रिपिटेशन हवंय तुम्हाला, पर्टिक्युलर 6 व्हॅल्यूजचं 2 टाइम्स रिपिटेशन हवंय. सो यू कॅन यूज दॅट व्हेरिएबल नेम इंटू 2. फॉर एक्झाम्पल, आता हॅलो ही एक माझी स्ट्रिंग आहे, ए मध्ये काय हॅलो आहे. सो मला 2 वेळा प्रिंट करून हवंय, तो डायरेक्टली ए इंटू 2 करा, डायरेक्टली हॅलो हॅलो हे 2 वेळा प्रिंट होईल. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे स्लाइस ऑपरेटर. इट गिव्स द कॅरेक्टर फ्रॉम द गिवन इंडेक्स. पर्टिक्युलर एखादं कॅरेक्टर आपल्याला ऍक्सेस करायचं, डायरेक्टली तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये, दॅट इज स्लाइस ऑपरेटर मध्ये तुम्ही लिहू शकता त्या स्ट्रिंगचं नाव आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट. देन रेंज स्लाइस. सो एका स्ट्रिंग मधलं तुम्हाला पर्टिक्युलर काहीतरी रेंजचं ऍक्सेस करायचंय. सो मधले 2-3 कॅरेक्टर ऍक्सेस करायचे किंवा मिडल 1 ची स्ट्रिंग ऍक्सेस करायची. सो तुम्ही तिथे रेंज वापरू शकता. ओके, अँड इन ऑपरेटर.
It is a membership operator. It returns true if a character exists in the given string. नेक्स्ट आपण स्ट्रिंग काउंट पण करू शकतो. नेक्स्ट ती अल्फान्यूमेरिक आहे की नाहीये तेही चेक करू शकतो. ती डिजिट आहे की नाहीये. ओके, लोअर केस मध्ये की अप्पर केस मध्ये, किंवा तुम्हाला रिप्लेस करायची आहे. ओके, सो रिप्लेस मेथड आहे तिथे, तुम्ही डायरेक्टली ती स्ट्रिंग रिप्लेस करू शकता. देन स्प्लिट आहे. स्प्लिटने काय होणार आहे, तुमची स्ट्रिंग ही सपोज NDMVP NDMVP KBTC होईल. हे मी कंटिन्यू लिहिलंय, बट मला स्पेस द्यायचा आहे कुठे, NDMVP आणि KBTC होईल. सो तुम्ही इथे मेन्शन करू शकता तो स्पेस. ओके, देन स्ट्रिप मेथड आहे. रिमूव्ह ऑल लीडिंग अँड ट्रेलिंग व्हाईट स्पेसेस ऑफ द स्ट्रिंग अँड द टायटल. तर टायटल केस मध्ये जर तुम्हाला चेंज करून हवं असेल, टायटल केस माहिती काय असतं? फॉर एक्झाम्पल हे बघा, आता इथे स्ट्रिंग इथेच आहे स्क्रीनवरती माझ्या की कॉमन स्ट्रिंग फंक्शन्स. ओके, सो याच्यामध्ये बघा प्रत्येक पहिला याचा प्रत्येक वर्डचा पहिला लेटर काय कॅपिटल मध्ये, दॅट इज द टायटल केस. ठीक आहे, सो आता इथे मी स्ट्रिंगचं एक क्रिएट करून दाखवते आणि काय ऍक्सेस कशी करायची ते आपण बघूया. ओके, सो आता इथे क्रिएट अ न्यू फाईल. accept your मी त्या स्ट्रिंगच्या स्ट्रिंगला वन व्हेरिएबलला वन नाव देते इक्वल टू. आता मला युजर कडनं डेटा घ्यायचा आहे. ओके, इनपुट इन ब्रॅकेट एंटर युअर कॉलेज नेम. ठीक आहे, मला त्या पर्टिक्युलर पर्सनचं मला कॉलेज नेम गेट करायचंय. सो ते गेट केलं आणि ते प्रिंट करायचं. तर डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा आणि डायरेक्टली त्या व्हेरिएबलचं नाव यूज करायचं. पूर्ण स्ट्रिंग प्रिंट करायची आहे. ठीक आहे, सो सिम्पल नाव यूज करा. तुम्ही स्लायसिंग ऑपरेशन नाही केलं इथे तरी चालणार आहे, आणि सेव्ह करा. string1.py एक्सटेन्शन द्यायला विसरू नका. ओके, अँड रन युअर प्रोग्राम. सो सी एंटर युअर कॉलेज नेम. आता इथे मी माझ्या कॉलेजचं नाव टाकते, NDMVP KBTCOE. ओके, see your output is NDMVP KBTCOE. ठीक आहे, कशी स्ट्रिंग मी एक्सेप्ट केली आहे आणि प्रिंट कशी केली आहे. जर फॉर एक्झाम्पल मला जर फक्त NDMVPच एवढंच ऍक्सेस करायचंय, सो व्हॉट कॅन आय डू? जर मला फक्त NDMVP KBTCOE मधलं फक्त NDMVP फक्त किंवा फक्त N ऍक्सेस करायचा, तर मी काय करणार आहे सांगा? प्लीज टाइप इन चॅट बॉक्स. चला मी काय यूज करू मग? मला N प्रिंट करायचंय फक्त त्या स्ट्रिंग मधला. काय करावं लागेल? आपल्याला इंडेक्स ऍक्सेस करावी लागेल, राईट? फॉरवर्ड इंडेक्स ऑर द बॅकवर्ड इंडेक्स. सो टेल मी, चलो अनम्यूट युअर सेल्फ. किंवा कमेंट बॉक्स मध्ये टाइप करा, चला पटपट. बाकीचे स्टुडंट्स चला आन्सर द्या पटकन. चला योगेश, अनिकेत, अथर्व, दिनेश. अरे सांगा पटकन, काय करावं लागेल मला इथे? अनम्यूट करून बोलला तरी चालेल, चुकीचं असलं तरी चालेल, चुकलं तरच तुम्ही शिकणार आहे, राईट? चलो टेल मी. आता जस्ट मी इमिजिएट सांगितलंय तुम्हाला काय करावं लागेल. आपण काय करतोय, फॉरवर्ड इंडेक्स यूज करू किंवा बॅकवर्ड इंडेक्स प्रिंट करू. सो जर एन ची पोझिशन काय असणार आहे, मग कुठली पोझिशन असणार आहे? जस्ट ती पोझिशन तर टाइप करा. 0. ओके, राईट आन्सर. सो 0. एन कुठल्या पोझिशनला असणार आहे? 0. डी कुठल्या पोझिशनला असणार आहे? 1. 2 पोझिशनला कुठला लेटर असणार आहे? एम. 3 ला व्ही, 4 ला पी, 5 ला एस. ओके,
आणि इकडे 6 ला मग स्पेस असणार आहे. ठीक आहे. स्पेस पण हे एक कॅरेक्टर आहे, ते पण काउंट होणार आहे. सो टोटल किती लेंथ ह्या स्ट्रिंगची? इंडेक्स कितीपासून स्टार्ट होणार आहे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके. सो टोटल 13 कॅरेक्टर्स आहेत आणि त्याची इंडेक्स किती आहे? 0 पासून 12 पर्यंत. सो जस्ट मी एक प्रिंट करून दाखवते तुम्हाला. सॉरी. दोन्ही विंडो सायमल्टेनियसली हे ठेवते म्हणजे तुम्हाला कळेल. मॅम त्याची काय म्हणते? 12 लेटर्स येतात असं तुम्ही 13 म्हटलं. हा ठीक आहे, जे काही लेटर्स होतात ते. ओके. मग आपली लास्ट इंडेक्स काय असेल जर 12 लेटर्स असले तर? 11. सी तू स्पेस काउंट केला का? हा इथला स्पेस आहे बघ. हा Yes, NDMVP ma'am. स्पेस KBTCOE. हे बघ इथे 6 लेटर्स आहेत, मग स्पेस आहे म्हणजे किती झाले? 6 + 1 आणि इकडे किती झाले? परत 6 लेटर म्हणजे किती झाले? 13. बरोबर आहे Yes, का? ma'am. हा हो, कळलं? ma'am. स्पेस हो, पण ma'am. काउंट करणार आहे. हा प्रिंट आता मला फर्स्ट कॅरेक्टर प्रिंट करायचं आहे. जस्ट मी एक युजरला कळण्यासाठी पण एक मेसेज देते की फर्स्ट कॅरेक्टर एक शॉर्टकट मध्ये देते आहे. ठीक आहे. आणि याची इंडेक्स काय असणार आहे? मग त्या स्ट्रिंगचं नाव, त्या स्ट्रिंगचं नाव काय आहे इथे? str1. तुम्ही तिथे कॉलेज नेम, माय कॉलेज कुठलाही व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकता तिथे. स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 5. ओके. सो इथे माझं व्हेरिएबलचं नाव काय आहे? स्ट्रिंग 1. त्याची इंडेक्स काय द्यावी लागेल मग तुम्हाला आता? 0. आता सपोज मला व्ही प्रिंट करायचं तर मी कुठली इंडेक्स देणार आहे सांगा मला आता. व्ही प्रिंट करायचा आहे. सो चॅट बॉक्स मध्ये टाका टाईप करा पटपट. व्ही करायची तर मी कुठली इंडेक्स देणार आहे? 3. 0 1 2 3. ओके. सो इथे 0 एन ला आहे, 1 डी, 2 एम आणि इथे 3 ला व्ही प्रिंट होणार आहे. इंडेक्स फक्त तुम्हाला चेंज करायची आहे, बाकी सेम फॉर्मॅट 3. ओके. आणि जर सपोज ठीक आहे मी हा रन करून दाखवते, मग निगेटिव्ह इंडेक्सेस पण आपण यूज करूया. ओके. सी एंटर युअर कॉलेज नेम. आता मी सेम कॉलेज नेम टाकते ND. NDMVP KBTCOE मध्ये फर्स्ट कॅरेक्टर काय आहे? N आहे आणि मिडल म्हणजे कुठलाही रॅन्डमली मिडल पोझिशन घेतली मी, त्याचं कॅरेक्टर काय आहे? V आहे. ओके. जर मला लास्टचं कॅरेक्टर प्रिंट करायचं तर मी काय ऍक्सेस करणार आहे मग आता? लास्ट कॅरेक्टर साठी कुठली इंडेक्स आहे? चला बाकीच्यांनी सांगा. धनश्री, साक्षी सांगा पटपट. शिवम. लास्ट कॅरेक्टर साठी काय प्रिंट करावं लागणार आहे? एक तर मला सगळे कॅरेक्टर्स काउंट करावे लागणार आहेत, राईट? किंवा Yes. डायरेक्टली -1 लिहायचं. सो डायरेक्टली मला इतके कॅरेक्टर काउंट करायचे नाही किंवा माझी काहीतरी गडबड होणार आहे मला माहिती, किंवा खूप सारे लाईन्स आहेत आणि फक्त मला लास्ट कॅरेक्टर प्रिंट करायचं. डायरेक्टली यू कॅन राईट हिअर -1. ओके. किंवा जर तुम्हाला काउंट करता येत तर तुम्ही ते केलं तरीही चालेल. ठीक आहे. किती मग ई ची पोझिशन किती आहे? लास्ट ई ची 12 आहे. ओके. Yes, ma'am. झालंय. हे बघा लास्ट कॅरेक्टर मी किती वेळा ऍक्सेस केलं? 2 वेळा. एकदा बॅकवर्ड इंडेक्स नाही म्हणजे डायरेक्टली -1 मी पुट केला, मला काउंट करायचे नाही किती कॅरेक्टर्स आहेत, राईट? आणि एकदा मी काय केलं, ते कॅरेक्टर्स काउंट केली आणि त्याची पोझिशन फाइंड आउट केली काउंटिंगने. ठीक आहे.
So this is the way to print the substrings on the console. ओके. आणि फॉर एक्झाम्पल आता मला फक्त केबीटी सीओई प्रिंट करायचं आहे. सो देअर इज अ स्लायसिंग ऑपरेशन. ओके. सो प्रिंट मध्ये मी काय करणार आहे, कॉलेज नेम कॉमा करते आणि आता ही तुम्हाला कोलन यूज करावा लागणार आहे कुठून कुठपर्यंत. ठीक आहे. सो मला कुठली स्ट्रिंग प्रिंट करायची आहे, स्ट्रिंग 1 ची व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे, बट त्याच्यामध्ये मला सॉरी स्क्वेअर ब्रॅकेट, त्याच्यामध्ये मला काय करायचं आहे की नुसतं केबीटी सीओई आलं पाहिजे. सो मग के ची पोझिशन मला फाइंड आउट करावी लागेल की काय त्याची पोझिशन. एन डी, सो के ची पोझिशन काय, कोण सांगते मला पटकन. के ची पोझिशन नाही सॉरी किती आहे, 7 की 8. आणि 8 जर मॅम. 8. 8 मॅम. बट फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जर यूज केलं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जर यूज केलं तर किती येईल त्याची पोझिशन मग. 7. 7. बरोबर. सो सी तर स्ट्रिंगची पोझिशन इंडेक्सिंग फाइंड आउट करायचे आपल्याला. ओके. इंडेक्सिंग जर पकडलं तर 0 पासून स्टार्ट होईल, म्हणून आपली पोझिशन काय येणार आहे 7 आणि कुठपर्यंत 12 पर्यंत. सो जर 12 टाकलं तर आउटपुट बघा काय येईल. ठीक आहे. एकदा चेक मी तुम्हाला आउटपुट दाखवते आणि परत एकदा आपल्याला थोडा एक चेंज करावा लागणार आहे. सॉरी. काय आलं इथे, केबीटी सीओ. सो जेव्हा तुम्ही स्लाइस ऑपरेशन करणार आहे तेव्हा लास्टची जी व्हॅल्यू आहे कुठपर्यंत प्रिंट करायचंय, 12 इंडेक्स पर्यंत. सो +1 इथे व्हॅल्यू पाहिजे. ठीक आहे. 12 जर प्रिंट केलं तर ते ओ पर्यंतच मूव्ह होणार आहे आणि लास्ट कॅरेक्टर ते स्किप करणार आहे. सो तुम्हाला जर पूर्ण केबीटी सीओई प्रिंट करायचं आहे तर तुम्हाला काय करावं लागेल, 7 कोलन किती करावं लागणार आहे, 13. ओके. सो it will gives us a output, desired output. Okay. आता आलं केबीटी सीओई. सो कळलं स्लाइस ऑपरेशन मध्ये काय करायचंय, स्टार्टिंग पोझिशन तीच असणार आहे, म्हणजे 7 इंडेक्स पासूनच तो प्रिंट करणार आहे. बस जे लास्ट जे व्हॅल्यू आहे ती +1 व्हॅल्यू पाहिजे. ठीक आहे. आपल्याला 12 इंडेक्स पर्यंत प्रिंट करायचं आहे. सो वी हॅव टू राईट द 13. 12 + 1. ओके. So in this way we can perform the operations, or we can print the string substrings in different way. Okay. Next is list. Next data type, third. So a list in Python is an ordered group of items or elements, and these list elements don't have to be of the same type. For example, मला स्टुडंट वाइज डाटा स्टोअर करायचा आहे. ओके. फॉर एक्झाम्पल रोल नंबर असेल, नंतर त्याचं नाव असेल आणि नंतर त्याचे मार्क्स असतील सेम किंवा पर्सेंटेज असतील. सो रोल नंबरचा डेटा टाइप काय येणार आहे, इंटीजर. त्याचं नावाचा डेटा टाइप काय येणार आहे, स्ट्रिंग येणार आहे. आणि पर्सेंटेजचा डेटा टाइप काय येणार आहे, फ्लोट. सो इन दिस वे वी कॅन स्टोअर डिफरंट डेटा टाइप्स इन द लिस्ट. आता इथे बघा खाली एक मी लिस्ट क्रिएट केलेली आहे. दिसते तुम्हाला हे सगळं लिस्ट. ओके. लिस्ट इक्वल टू फिजिक्स म्हटलेलं आहे, नंतर केमिस्ट्री म्हटलंय, नंतर एक इयर दिलंय मी, अशा काहीतरी व्हॅल्यूज दिल्या, नंतर 3 रॅन्डम. ओके. म्हणजे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग अँड इंटीजर. सो वी कॅन राईट डिफरंट डेटा टाइप्स इन द लिस्ट. ठीक आहे. आणि जेव्हा तुम्हाला लिस्ट क्रिएट करायची, सो सेम वे तुम्ही लिस्टचा एक व्हेरिएबल क्रिएट करावं लागेल. मग तुम्ही त्याला नाव लिस्ट द्या, लिस्ट 1 द्या, लिस्ट 2 द्या, और ABCD नाव द्या. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये स्क्वेअर ब्रॅकेट हे मस्ट आहे, जसं आपण ऍरे क्रिएट करतो. ओके. कळतंय तुम्हाला, जसं आपण ऍरे क्रिएट करतो तसंच, पण ऍरे मध्ये काय आहे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स. ओके. बट लिस्ट मध्ये आपण डिफरंट टाइपचा डेटा स्टोअर करू शकतो. कळला डिफरन्स ऍरे आणि लिस्ट मधला. ठीक आहे.
And in Python, list are mutable, means objects that can change their value. आता फॉर एक्झाम्पल इथे फिजिक्स व्हॅल्यू आहे, पण मला किंवा मग फिजिक्स व्हॅल्यू आहे, पण मला ती चेंज हवी आहे. मला जॉग्राफी हवी तिथे किंवा बायोलॉजी हवी आहे. ठीक आहे. सो डायरेक्टली मी त्याची पोझिशन ऍक्सेस करणार आहे आणि त्याला ती व्हॅल्यू असाइन करणार आहे. म्युटेबल मीन्स वी कॅन एबल टू चेंज द व्हॅल्यूज. स्ट्रिंग मध्ये असं होत होतं का? नाही. त्या काय स्ट्रिंग काय इम्युटेबल आहे. Next, a list contains items separated by commas and enclosed within the square brackets. So see, पहिली value comma, दुसरी value comma, तिसरी value comma, like this. आणि square bracket हे necessary आहे. Next, list indexes like strings, starting at 0 in the beginning of the list and working their way from -1 at the end. सेम जसं तुम्ही फॉरवर्ड वेने ऍक्सेस करा किंवा रिव्हर्स वेने. स्ट्रिंगचे ऑपरेशन्स लक्षात आले तुमच्या, फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड. तसेच सेम इथे आहे लिस्ट मध्ये. जर तुम्हाला पहिला एलिमेंट ऍक्सेस करायचा आहे फिजिक्स, तर तुम्ही 0 इंडेक्स यूज करा. दुसरा ऍक्सेस करायचा आहे तर तुम्ही फर्स्ट इंडेक्स यूज करा. ओके. नेक्स्ट, सिमिलर टू स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑपरेशन्स इंक्लूड स्लाइसिंग, कॉन्केटिनेशन, रिपिटेशन अँड मेंबरशिप ऑपरेशन्स ऑल्सो. ओके. सो आता हे तुम्हाला दाखवतेच आहे मी. अजून आपण पुढे लिस्टच्या मेथड्स बघूया. इथे लिस्ट मध्ये सब लिस्ट पण असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल मला 10 स्टुडंटचा डाटा स्टोअर करायचा, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम. ओके. सो इथे मी स्टुडंट ऍज अ लिस्टचं नाव क्रिएट करेल आणि ते मग हे बघा एका स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये परत स्क्वेअर ब्रॅकेट्स आहेत. म्हणजे ही एक लिस्ट झाली, पहिली सब लिस्ट, ही दुसरी सब लिस्ट, लाईक दिस. ओके. आणि जसं आपण 2D अरेने जसं ऍक्सेस करतो तसंच हे एलिमेंट तुम्हाला मग ऍक्सेस करायचे. सपोज आता हा पहिला आयटम काय आपल्या लिस्टचा, सब लिस्ट काय पहिली आपली तहानी आणि नासेर. सो मला नासेर ऍक्सेस करायचा, तर मी काय करेल, पहिली लिस्ट म्हणजे त्याची पोझिशन काय 0 आणि नासेर हा सेकंड एलिमेंट आहे, म्हणजे त्याची इंडेक्स पोझिशन काय असणार आहे 1. ओके. सो 0 1 किंवा 0 0 ऍक्सेस केलं तर काय येईल मग तहानी. ठीक आहे. नेक्स्ट, these are the functions that are available in list or we can perform on the list. Compare. तर कम्पेअर हे फंक्शन पायथॉन 2 ला सपोर्ट करते, पायथॉन 2 व्हर्जनला. ओके. बट पायथॉन 3 आपण आता जे काही मी रन करून दाखवते ते पायथॉन 3 व्हर्जन आहे. सो तिथे ते सपोर्ट नाही करत कम्पेअर फंक्शन. नेक्स्ट इज लेंथ, मॅक्स, मीन आणि हे लिस्ट मध्ये कन्व्हर्जनचं आहे, टपल टू लिस्ट. आता टपल काय हे तुम्हाला पुढे कळेलच. तर तुम्हाला लेंथ फाइंड आउट करायची, मॅक्झिमम, मिनिमम, सो तुम्ही इझिली फाइंड आउट करू शकता फ्रॉम द लिस्ट. लेट्स ह्या मेथड्स आहेत अपेंड, इन्सर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव्ह, रिव्हर्स अँड सॉर्ट. वी कॅन अप्लाय all these methods on the list. Okay. So here I am showing you the how to create the list and how to perform different operations on the list. आता लिस्ट मी क्रिएट करते, मग कुठलं ब्रॅकेट येईल, स्क्वेअर की कर्ली ब्रॅकेट? स्क्वेअर ब्रॅकेट येईल, राईट. सो आता माझं व्हॅल्यूज आहे, मी रोल नंबर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी तुमचा डाटा स्टोअर करते, रोल नंबर, नेम अँड पर्सेंटेज. सो 1 पहिला इलेमेंट झालाय, दुसरा इलेमेंट आता डबल कोट मध्ये नेम. फॉर एक्झाम्पल आकाश आहे का क्लासमध्ये कोणी? ठीक आहे. रोल नंबर 1 आकाश, कॉमा करून मी त्याचे पर्सेंटेज टाकते, सपोज 88.25. आता ही लिस्ट मी क्रिएट केली आहे. इट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, ओके, विच हॅव्हिंग डिफरंट डेटा टाइप्स. Okay, first element's data type is integer, second element's data type is string, and third element's data type is float. Okay, now here I am printing the list elements. If you wanted to print whole list elements, जसं सेम आहे, तुम्ही जसं स्ट्रिंग मध्ये केलं, डायरेक्टली त्या स्ट्रिंगचं नाव पुट केलं प्रिंट मध्ये, डायरेक्टली इथे पण तुम्ही लिस्टचं नाव यूज करा, list 1. ओके.
नंतर मला लिस्ट मधला सेकंड इलेमेंट ऍक्सेस करायचा. सो टेल मी द पोझिशन. मला आकाश व्हॅल्यू प्रिंट करायची, तर मी काय यूज करेल सांगा पटकन. इंडेक्स कुठली यूज करेल? चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा पटपट, किंवा बोला कोणी अनम्यूट करून. 0 मॅम. आकाश प्रिंट करायचंय मला, आकाश. 1. 0 का नाही आणि 1 काय? ओके, मी हे एक्सप्लेन करते तुम्हाला. हा आकाश हा एक इलेमेंट आहे, तो सब इलेमेंट नाहीये त्या लिस्ट मधला. ओके, म्हणजे ए एक सब आहे, सेकंड के सब आहे असं नाहीये. हा आकाश हा पूर्ण एक इलेमेंट आहे. ठीक आहे, तसा 1 हा एक पूर्ण इलेमेंट आहे, तसा आकाश पण हा एक इलेमेंट आहे, आणि 88.2 हा एक वेगळा अजून एक इलेमेंट आहे त्याच्यामध्ये. सो जर तुम्हाला ऍक्सेस करायची 1 व्हॅल्यू, तर तुम्हाला इंडेक्स यूज करावी लागणार आहे 0. आकाश ऍक्सेस करायचं आहे तर तुम्हाला इंडेक्स यूज करावी लागणार आहे 1. आणि लास्ट व्हॅल्यू जर ऍक्सेस करायची तर तुम्हाला यूज करावी लागणार आहे कुठली इंडेक्स? कुठले 2 इंडेक्सेस यूज करावे लागणार आहेत? एक तर 2, आणि फॉरवर्ड वेने गेला तर तुम्हाला 2 यूज करावी लागेल. हा, राईट. जर बॅकवर्ड वेने तुम्ही आला तर तुम्हाला काय यूज करावं लागणार आहे? -1. लिस्ट 1 आहे आपल्या व्हेरिएबलचं नाव, त्याच्यामध्ये चुकू देऊ नका. ओके, लिस्ट 1 इन ब्रॅकेट, त्याची पुट द पोझिशन, सॉरी नॉट पोझिशन, द इंडेक्स. आता मला लास्ट एलिमेंट प्रिंट करायचं, तर डायरेक्टली मी -1 इंडेक्स टाकून देते. तुम्ही तुमच्या वेने करू शकता काही. ओके, हा रन करायचा. रन करण्याआधी तुम्हाला सेव्ह करावं लागेल. सो इथं बाय डिफॉल्ट तो विचारतोय रन करताना. ओके, जर आपण चुकून विसरलो तर. list1.py. ओके, सी लिस्टचे एलिमेंट काय आहे? डायरेक्टली मी हा व्हेरिएबल यूज केला list1. ओके, सो इथे काय आलं मग? पूर्ण लिस्ट प्रिंट झाली आहे. नंतर सेकंड एलिमेंटची पोझिशन आपण टाकलेली होती 1, म्हणून तो सेकंड एलिमेंट प्रिंट झाला आकाश. आणि लास्टचं डायरेक्टली मी काय केलंय? -1 इंडेक्स रेफर केली. मला काउंट नाही करायची लिस्टमध्ये किती एलिमेंट्स आहे. ठीक आहे, सो डायरेक्टली -1 यूज केलं तर तुम्हाला काय होणार आहे? 88.25 व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहे. तर तुम्हाला लेंथ फाइंड आउट करायची आहे, डायरेक्टली प्रिंट मध्ये टाइप करा लेंथ. ही आपली इन्फॉर्मेशन आहे, डबल कोट मध्ये मी जी काही देते ते. ठीक आहे, सो तुम्ही तिथे काही पुट करू शकता, लेंथ. आणि नंतर मग तुम्हाला त्या लिस्टची लेंथ हवी, सो लेंथ list1 डॉट लेंथ हे फंक्शन आहे. ठीक आहे, सो इट शोज अ एरर. सॉरी, ही अशी नाही ऍक्सेस करायची आहे. लेंथ फंक्शन मध्ये कसली लेंथ हवी? तर list1 ची. ओके, लेंथ काय आली? किती इलेमेंट्स आहे आपल्या लिस्ट मध्ये? 3 इलेमेंट्स आहे. आणि जर तुम्हाला मॅक्स आणि मीन फाइंड आउट करायचे, तर तिथे तुम्हाला एक तुमच्या लिस्टचा डेटा टाइप काय हवाय? सेम हवाय, तरच तुम्ही मग त्याच्यामधले मॅक्स आणि मीन फाइंड आउट करा. आपण एकदा चेक करूया. मॅक्झिमम एलिमेंट इन लिस्ट, सो डायरेक्टली मॅक्स पुट करायचं. मॅक्स हे रेडीमेड फंक्शन आहे. ओके, मॅक्झिमम साठी. आणि तसंच मीन हे एक फंक्शन आहे मिनिमम साठी.
सी आता हे पायथॉन हे काय आहे, इंटरप्रिटेड लँग्वेज आहे. म्हणजे काय होतंय, कोड तुमचा लाईन बाय लाईन रन होणार आहे, इंटरप्रिट होणार आहे. म्हणून काय झालंय बघा, पहिली लाईन वर इनिशियलायझेशन झालंय, ठीक आहे इथे. मग काय झाली, लिस्ट 1 प्रिंट झाली इथे. नंतर मग काय सेकंड आयटम पण प्रिंट झाला. नंतर लास्ट पण प्रिंट झाला, लेंथ पण फाइंड आउट झाली. पण मॅक्स आणि मीन नाही प्रिंट झाले, कारण का तर मॅक्स लाईनला एरर आहे. काय एरर, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इन्स्टन्सेस ऑफ स्ट्रिंग अँड इंटीजर. सो जर लिस्ट मध्ये तुमचा डेटा असेल, एक इंटीजर असेल आणि एक स्ट्रिंग असेल, ओके, सो तो कंपॅरिझन करू शकत नाहीये. म्हणून आपला डेटा सगळा हा काय हवाय, इंटीजर टाईपचा हवाय, किंवा इंट फ्लोट पण चालेल. आता मी आकाश ऐवजी 55 टाकलं. आलाय तुमचं मॅक्स आणि मीन, ओके. सो मॅक्स आणि मीन हे तेव्हाच तुम्ही फाइंड आउट करणार आहे जेव्हा तुमच्या लिस्टचा डेटा टाईप हा सेम असेल. जसं तुम्ही ऍरे मध्ये मॅक्झिमम इलेमेंट इन ऍरे आणि मिनिमम इलेमेंट इन ऍरे फाइंड आउट करता, तसंच ते. कळलंय? Yes, ma'am. आणि फॉर एक्झाम्पल आता आपण हे अपेंड वगैरे ऑपरेशन्स बघूया, लिस्ट मध्ये कसे होणार आहेत ते. आता ह्या लिस्टला मला एक व्हॅल्यू ऍड करायची अजून. तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड मेथड आहे, काय अपेंड करायचंय मला, अपेंड मीन्स इट, हे डायरेक्टली तुमच्या एंडिंगला होणार आहे. सपोज 99 आणि सेम परत लिस्ट मी प्रिंट करणार आहे. सेम स्टेटमेंट आहे म्हणून मी हे यूज करते. आलं इथे आउटपुट तुमचं 155, 88.25 आणि 99. ठीक आहे. आता हे अपेंड फंक्शननी काय झालंय, तुमचं एंडिंगलाच अपेंड होणार आहे, एंडिंगलाच ऍड होणार आहे. तर तुमचं ठराविक पोझिशनला ऍड करायचं असेल तर तुमच्यासाठी ही एक मेथड आहे, इन्सर्ट इंडेक्स कॉमा ऑब्जेक्ट. कुठल्या इंडेक्सला इन्सर्ट करायचंय आणि ऑब्जेक्ट. आता मला फर्स्ट पोझिशनला हवंय, मग तुम्ही ती इंडेक्स द्या 1 कॉमा व्हॅल्यू काय हवी 99. लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स 1 म्हणून सॉरी, माझं मेथडचं नाव चुकलं इथे. इन्सर्ट यायला पाहिजे, मी ते इंडेक्स टाकलंय. ठीक आहे. हे बघा, आता पोझिशन काय टाकली होती मी 1, म्हणजे 1 पोझिशनला 99 पुट केला आहे आणि बाकीचे इलेमेंट ऍज इट इज अपेंड केलेत नंतर त्या पोझिशन नंतर. कळला डिफरन्स? हा आणि हा अपेंडने काय झालं, लास्टला अपेंड झाला आहे आणि इन्सर्टने काय झालंय, त्या ठराविक इंडेक्सला इन्सर्ट झालाय. नंतर जर तुम्हाला काउंट करायचंय, सपोज 99 व्हॅल्यू किती वेळा आली त्या लिस्ट मध्ये, डायरेक्टली मी काउंट टाकते इथे. लिस्ट 1 डॉट काय करायचंय, आपल्याला काउंट करायचंय. आणि काय काउंट करायचंय की 99 किती टाइम्स आलेला आहे ते. ओके, सी 99 किती टाइम्स आला ते, 2 टाइम्स. ओके, सो लाईक दिस वे तुम्ही रिव्हर्स पण ऑपरेशन करू शकता. लिस्टचं व्हेरिएबल नेम डॉट रिव्हर्स तुम्ही सॉर्टिंग पण
करू शकता लिस्टची. नेक्स्ट डेटा टाइप इज टपल्स. सो एक मेन डिफरन्स टपल आणि लिस्ट मधला असा आहे, दोन डिफरन्स मेन आहेत की टपल मध्ये टपल जर क्रिएट करायचं तर तुम्हाला इथे राउंडेड ब्रॅकेट्स यूज करावे लागणार आहेत. ठीक आहे. आणि टपल्स आर इम्युटेबल मीन्स वी कॅन नॉट चेंज द व्हॅल्यूज ऑफ द टपल्स. जसं लिस्ट मध्ये आपण चेंज करतोय बट टपल्स मध्ये पॉसिबल नाहीये. बट अदर ऑपरेशन्स आर सेम. फॉर एक्झाम्पल एक मिनिट इकडे, जसं तुम्ही लिस्ट क्रिएट करताय विथ द हेल्प ऑफ द स्क्वेअर ब्रॅकेट, बट इफ यू आर क्रिएटिंग टपल्स हियर वी हॅव टू यूज द राउंडेड ब्रॅकेट. ठीक आहे. आणि सेम तुम्ही इंडेक्सिंग जशी मी लिस्ट मध्ये यूज केली आहे 0 1 2 3 फॉरवर्ड इंडेक्स आणि बॅकवर्ड इंडेक्स -1 पासून सुरू होणार आहे. ओके. सो सेम वेने आपण टपल एलिमेंट्स पण ऍक्सेस करू शकतो. अदर फंक्शन्स जे काही रिव्हर्स आहे किंवा बाकीचे आहेत ते ऍज इट इज आपण यूज करू शकणार आहे टपल मध्ये पण. ठीक आहे. नेक्स्ट डेटा टाइप इज डिक्शनरी. So Python's dictionary are kind of hash table, means it contains key value pairs. Okay, key value pairs असणार आहे. Key मध्ये तुम्ही must be immutable data types, usually numbers or string, and values can be any arbitrary Python object. For example, मला तुमची एक रोल कॉल लिस्ट मेंटेन करायची आहे. सो मी काय करणार आहे, रोल नंबरला की म्हणणार आहे आणि व्हॅल्यू मध्ये तुमचं नाव टाकणार आहे. ठीक आहे. सो मी 1 जर रेफर करेल तर 1 नंबरचं जे नाव आहे ते ॲज अ व्हॅल्यू रेफर करणार आहे. ठीक आहे. मी 2 जर म्हटलं तर 2 नंबरला जी मी ज्या मुलाचं नाव टाकणार आहे किंवा मुलीचं ओके ते रेफर करणार आहे. सो कीजनी मी तुमचे रोल नंबर म्हणजे रोल नंबरनी मी तुमच्या की मध्ये पुट करणार आहे, जेणेकरून मी 1 ला पॉईंट केलं तर 1चं नाव येईल, 2 ला पॉईंट केलं तर 2चं नाव येईल म्हणजे व्हॅल्यू येईल. ओके. Python dictionaries are mutable objects that can change their values. Next is to create the dictionary we have to use the curly brackets. तर एक एग्जांपल आहे की एक डिक्शनरी क्रिएट केली आहे, कर्ली ब्रॅकेट्स यूज करावे लागते. येस मॅम एक जस्ट मी फक्त डिक्शनरी घेते आणि स्टॉप करते. ओके. एक 5 to 10 मिनिट्स फक्त. नंतर मग आपण नेक्स्ट याला मग इफ एल्स लूपिंग वगैरे स्टार्ट करणार आहे. ठीक आहे. आता जस्ट डेटा टाइप आपण पूर्ण कम्प्लीट करू. मॅम यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली. ओके ठीक आहे. मी हे कंटिन्यू करते, एक 5-10 मिनिटात थांबूया आपण. सो इथे मी एक डिक्शनरी क्रिएट केली आहे. नेम, एज आणि ग्रेड हे काय कीज आहे. मग त्या कीज कोलन त्याचं व्हॅल्यू. ठीक आहे. डायरेक्टली एक मी तुम्हाला डिक्शनरी क्रिएट करून दाखवते. सो डिक्शनरी क्रिएट करायची. यू राईट डाऊन द डिक्शनरी व्हेरिएबल नेम dict1 dict2 तुम्ही काही क्रिएट केले तरी चालेल. डिक्शनरी आहे म्हणून काय करायचंय कर्ली ब्रॅकेट आणि मी आता तुमचा डेटा रोल नंबरने वगैरे सेव्ह करणार आहे. सो 1 कोलन सपोज शिवम आहे. ठीक आहे. कॉमा करायचा आहे म्हणजे हा सेकंड एलिमेंट झाला डिक्शनरी मधला. 2 कोलन साक्षी. ठीक आहे. कॉमा 3 कोलन सायली. आता ही एक डिक्शनरी झाली आहे. याच्यामध्ये किती व्हॅल्यूज आहे? 3 व्हॅल्यूज आहे. शिवम, साक्षी आणि सायली. मी कीज काय यूज केलाय 1 2 आणि 3. या कीज तुम्ही काही यूज करू शकता. ठीक आहे. आता इथे मी 3 ऐवजी सपोज सायलीचा रोल नंबर आहे 44, सो मी 44 पुट केलं. नॉट नेसेसरी की तुमच्या कीज हे सिक्वेन्शियल पाहिजे, ऑर्डर मॅनर पाहिजे किंवा डेटा टाइप पण सेम पाहिजे. ठीक आहे. आणि जर तुम्हाला डिक्शनरी प्रिंट करायची पूर्ण डायरेक्टली प्रिंट मध्ये dict1 प्रिंट करते मी. प्रिंट होणारी तुमची होल डिक्शनरी म्हणजे 1 कोलन शिवम, 2 कोलन साक्षी आणि 44 कोलन सायली. आणि फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला साक्षी प्रिंट करायचंय
ठीक आहे. जर तुम्हाला नुसतं साक्षी प्रिंट करायचं तर डायरेक्टली तुम्हाला टिक्ड वन आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट तुम्हाला कीप यूज करायची आहे. सपोज 2 पण नाही की रोल नंबर 22 आहे फॉर एक्झाम्पल, सो इथे मग 22 यूज करा. सी आता इथे काय झालंय, पूर्ण डिक्शनरी पहिल्यांदी प्रिंट झाली, ठीक आहे, आणि नंतर मग साक्षीच प्रिंट झाले, कारण का मी कुठली की इथे यूज केली आहे 22. सो 22 ला कुठली व्हॅल्यू आहे, साक्षी. सो डायरेक्टली इट विल प्रिंट दॅट व्हॅल्यू. ठीक आहे. जर तुम्हाला डिक्शनरी मधल्या सगळ्या कीज ऍक्सेस करायच्या आहे, डायरेक्टली तुम्ही dict1 डॉट कीज टाका. डॉट कीज या फक्त रेफर साठी व्हॅल्यूज. ओके, इथे तुमच्या व्हॅल्यूज मेन आहेत. आणि तुम्हाला व्हॅल्यूज पण नुसत्या प्रिंट करायच्या आहेत. सेम वेने तुम्ही इथे व्हॅल्यूज, आता इथे कीज ऐवजी काय आपल्या व्हॅल्यूज आहे. dict1 डॉट आय थिंक व्हॅल्यू आहे किंवा मग व्हॅल्यूज. अच्छा, व्हॅल्यूज आहे. सी इथे पहिल्यांदी पूर्ण डिक्शनरी प्रिंट झाली आहे, नंतर साक्षी प्रिंट झाले आपल्या सेकंड, ही जी लाईन आहे त्याने. नंतर कीजने बघा काय काय प्रिंट झालं, 1, 22, 44 म्हणजे सगळ्या कीज. आणि व्हॅल्यूज मध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज प्रिंट झाल्या, शिवम, साक्षी, सायली. ठीक आहे. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट. आता फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला अजून काय ऍड करायचंय, सपोज मला त्याची व्हॅल्यू चेंज करायची आहे किंवा एक नवीन ऍड करायची फील्ड, तरी तुम्ही ती करू शकता. डिक्ट सपोज जी 22 रोल नंबर आहे हा साक्षीचा नाहीये, हा सपोज मनीषाचा आहे. ठीक आहे. सो मी मनीषा पुट करते इथे आणि परत डिक्शनरी पूर्ण प्रिंट करते. आणि नंतर मला अजून एक व्हेरिएबल त्यांचा अजून एका स्टुडंटचा डेटा अपेंड करायचा तिथे. सो डायरेक्टली मी dict1 म्हणणार आहे. dict1 मध्ये मला काय अपेंड करायचं, एक 50 रोल नंबर आहे ज्याचा त्याचा डेटा माझ्याकडनं अपेंड करायचा राहून गेलाय. सो डायरेक्टली मी 50 टाईप करते इथे, इक्वल टू डबल कोट मध्ये प्रतीक्षा करते. ठीक आहे, डबल कोट कम्प्लीट. आणि परत मग डिक्शनरी मी प्रिंट करते. एक न्यू एलिमेंट टाकते म्हणजे डिफरन्स कळेल आपल्याला, आणि व्हॅल्यू चेंज इथे टाकते. सो सी पहिले काय आलं, तुमची होल डिक्शनरी आली, नंतर साक्षी प्रिंट झालंय फक्त 22 प्रिंट केल्यानंतर, नंतर की झाल्या तुमच्या, नंतर व्हॅल्यू झाल्या ह्या. ओके, व्हॅल्यू चेंज केली आणि मग काय आली तुमची व्हॅल्यू बघा इथे, मनीषा रिप्लेस, साक्षीला कोण रिप्लेस झाले, मनीषा, कारण माझ्याकडनं आधी डाटा टाकताना चूक झाली होती की मी साक्षी पुट केलेलं होतं म्हणून. ठीक आहे. नेक्स्ट न्यू इलेमेंट काय आलाय बघा, ऑब्विसली की आधीचे एलिमेंट 44 पर्यंत बरोबर आहे आणि एक न्यू एलिमेंट ऍड झालाय 50 प्रतीक्षा. सो इन दिस वे वी आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन द डिक्शनरी. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, ma'am. सो ह्या मेथड्स ह्या आपण यातल्या काही आपण अप्लाय पण केलेलं आहे. ठीक आहे. ऍक्च्युली टाईप कन्व्हर्जन पण आपण बघितलेलं आहे की फॉर एक्झाम्पल, जस्ट अ मिनिट.
सपोज मी आता ए ला म्हणतीये 10 आणि 20, येथे आपण डेटा टाईप कुठला मेन्शन केला आहे का? नाही. ओके, सो सपोज डेटा टाईप आहे याचा एक फ्लोट आणि एक इंटिजरची ऍडिशन करते, तर आन्सर काय यायला पाहिजे? हा, एक फ्लोट आणि एक इंटिजरची. ऑब्विसली की आन्सर काय येते? फ्लोट. म्हणजे हे काय झालं? इम्प्लिसिट कन्व्हर्जन झालं. ए आणि बी, पण ए चा डेटा टाईप काय आहे? फ्लोट आहे, आणि बी चा डेटा टाईप काय आहे? इंटिजर आहे. सो ऑब्विस आहे की आन्सर हे काय आहे? फ्लोट आहे. सो बाय डिफॉल्ट याचं काय झालंय? चेंज. ओके, फ्लोट कन्वर्ट झाला, राईट. आणि कन्व्हर्जन म्हणजे जसं आपण इंटिजर आणि ए आणि बी च्या व्हॅल्यू युजरकडनं ऍक्सेप्ट केल्या, त्यावेळेला मी काय यूज केलं होतं? कन्व्हर्जन केलं होतं, राईट. फॉर एक्झाम्पल कुठला होता आपला? ऍडिशन होता. ओके, हे काय केलंय मी? एक्सटर्नली कन्वर्ट केलंय स्ट्रिंग टू इंटिजर. ओके, सो दॅट इज अ एक्सप्लिसिट टाईप कन्व्हर्जन. ओके, इम्प्लिसिट म्हणजे ते ऑटोमॅटिकली घेतंय एक इंटिजर व्हॅल्यू, एक फ्लोट व्हॅल्यू, त्याचे ऍडिशन काय होते? फ्लोट. ओके, सो ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट्स, टुडेज पॉइंट? Yes, ma'am. सगळं समजलंय? Yes, ma'am. स्टुडंट? Yes. Yes, ma'am. ओके, काही तुम्हाला एक्स्ट्रा याच्यामध्ये हवंय म्हणजे चेंज किंवा अजून काही? हा, की ओके फ्लो असंच एक्सपेक्टेड करताय तुम्ही, की अजून काही तुम्हाला चेंजेस हवे असले ते पण तुम्ही माझ्याकडे न सांगता तुमचे एचओडी सर किंवा मोरे मॅडम त्यांच्याकडे सांगितलं तरी चालणार आहे? ओके, तर ठीक आहे, आपण थांबूया आज इथे. मोरे मॅडम. मोरे मॅम. येस मॅम. ओके, ठीक आहे मॅम. Am I audible? येस. ओके, ठीक आहे. कोणाला काही डाऊट आहे? स्टुडंट्स, कोणाला काही क्वेश्चन्स विचारायचे? ओके, ओके, विल स्टार्ट टुमॉरो सेशन at 11 a.m. येस मॅम. Attendance is compulsory to all of you. Okay? Okay. Thank you, Kakad ma'am. थँक्यू. Thank you. Yes.